Chaitanya? Yes, sir. Yes. Okay, let us continue the session. Yes, sir. See, up till now, in the last session, we have completed this section of solid topic, and today we are going to see development of surface. Okay, so now what is meant by development of surface? See, you have seen the dustbin, म्हणजे आपल्याकडे जे कचरा कुंडी असते. Okay, so if you see the dustbin which is made by the GI sheet, जे आपण GI शीट पासून बनवलेले असते बघा, फोल्ड करतो वेगळ्या कॉर्नर मध्ये आणि कुठेतरी आपण रिवेटिंग किंवा वेल्डिंग करतो, ते डस्टबिन जे बनवतो, दॅट इज वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ डेव्हलपमेंट. आर यू गेटिंग दिस? समजते काही? हॅलो Yes, sir. सर. So what do you mean by development? See, we have the GI sheet of rectangle shape. Let's say it may be of 10 foot by 5 foot, and we will cut this sheet at various location, and we will cut out some part. यातले काही पार्ट आपण रिमूव्ह करू आणि एक शेप मिळेल. ओके, and if you fold this shape, if you fold this remaining sheet at regular edges, you will see that there is a dustbin will be made. Okay, जर तुम्ही कट केलेली शीट, जे आपण एक रेक्टँगल शीट घेतली GI शीट आणि ते वेगवेगळ्या ठिकाणी कट केली, अशी कट केली की ज्यावेळी ती फोल्ड करू त्यावेळी त्याचा डस्टबिन बनेल. ओके, सो इन दिस केस जी कट केलेली शीट आहे रिमूव्ह करून, जे नको असलेले पार्ट, नको असलेला जो एरिया काढून टाकलेले आहे आणि जो राहिलेला पार्ट जो असतो, दॅट इज कॉल्ड एज अ डेव्हलपमेंट ऑफ द डस्टबिन. ओके, डेव्हलपमेंट म्हणजे काय? जर फोल्ड केलेला जर डस्टबिन आहे तो ओपन केल्यावरती काय दिसेल, दॅट इज कॉल्ड एज अ डेव्हलपमेंट. आर यू गेटिंग दिस? येस ऑर नो? Yes. Okay, now it is okay. In short, I can say I have the cylinder. एक सिलेंडर आहे माझ्याकडे, सिलेंडर, ओके, वुडन सिलेंडर आहे. त्याच्या अराउंड इफ आय ब्रॉट अ पेपर, त्याच्यावर मी पेपर पुट केला, ठेवलेला असा. ओके, and if I cut this paper at one of the location and if I open, then this is called as a development of cylinder. Similarly, if I the hexagonal prism, जर माझ्याकडे हेक्सागोनल प्रिझम असेल, त्याच्यावर मी पेपर रॅप केला, त्याला पेपर मी गुंडाळला सिंगल पेजने आणि एका ठिकाणी दोन एजेस एकत्रित तिथे मी गमने चिटकवून घेतलेला असेल आणि कुठल्या तर दुसऱ्या एजला मी कट केलं, आणि कट केल्यावरती जी काय ओपन होईल, दॅट इज कॉल्ड एज डेव्हलपमेंट ऑफ दॅट हेक्सागोनल प्रिझम. समजलं का तुम्हाला? आर यू गेटिंग दिस? चैतन्य, अर्चना, Yes, sir. समजलं ना? तर परत सांगा. ओके, सो हे बघा, तुमच्याकडे एक समजा हेक्सागोनल प्रिझम आहे, त्याच्या अराउंड एक पेपर तुम्ही रॅप केला, पेपर गुंडाळलेला आहे, आणि ज्यावेळी ते त्या पेपरचे दोन एजेस कुठल्या तरी एका एज वरती प्रिझमच्या येतील, त्यावेळी तुम्ही ते डिंकने चिटकवणार. चिटकवल्यावरती कुठेतरी एका साईडला तुम्ही एका एजला ती एज सोडून कट केली, कट केल्यावरती जी काय पेपर निघेल तो मी एका टेबलवरती ठेवल्यावरती जो काही शेप दिसेल त्या पेपरचा, दॅट इज कॉल्ड एज अ डेव्हलपमेंट ऑफ दॅट प्रिझम. आर यू गेटिंग दिस? हॅलो, Yes, अरे sir. समजलं काय? सिमिलरली जर तुमच्याकडे हेक्सागोनल पिरॅमिड असेल, पेंटागोनल पिरॅमिड असेल, सेम वे imagine that there is a paper wrap around that pyramid, and if you cut this paper at one of the edge and if you open, then this is called as the development of that pyramid. Are you getting this? Yes, sir. Okay, now we will see the further steps. Basic काय त्याचं समजून घ्या आपण.
So after completion of this session, you will be able to explain the theory of development, record and explain the methods of development, and draw the development of prism and pyramid. Okay, so मी जे सांगितलं तेच इथं लिहिलेलं आहे बघा. Any solid can be enclosed in a wrapper of thin materials such as aluminum sheet. If this wrapper is opened out at any folding edge and laid on the flat plane, then the flattened out sheet metal is development of complete surface of that solid. Development includes the lateral surfaces as well as base surfaces. Thus, when surface of solid are laid out on the plane, the successive surfaces of the object are called as a development. म्हणजे इथं बघा तुमच्याकडे एक स्क्वेअर प्रिझम आहे आणि एक अशी शीट त्याच्या अराउंड रॅप केली आहे आणि त्यापैकी ही जी शीट रॅप केलेली आहे ती एज सी टू सी ला जे एज येते ते कट केल्यावरती तो प्लेन ओपन केले तुम्हाला असे दिसेल. ओके, जनरली आता हे जे आपण काय डेव्हलप केलं, लॅटरल सर्फेसेस डेव्हलप केले, म्हणजे जे व्हर्टिकल सर्फेसेस आहे त्याला आपण लॅटरल सर्फेस म्हणतो, ते डेव्हलप केले. टॉप बेस आहे, बॉटम बेस आहे, त्यांनी या केसमध्ये डेव्हलप केलेलं आहे. पण ज्यावेळी आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू त्यावेळी हे डेव्हलप करायचे नाहीत. टॉप बेस किंवा बॉटम बेस डेव्हलपमेंट ड्रॉ करायचं नाही. आय विल शो दॅट ऑल्सो. सो दिस इज कॉल्ड एज डेव्हलपमेंट ऑफ स्क्वेअर प्रिझम. स्क्वेअर प्रिझमचा आहे बघा, याची लेंथ किती येईल मग, की किती सर्फेसेस आहेत. दिस इज स्क्वेअर प्रिझम मीन देर आर 4 सर्फेसेस. सो 4 इंटू बेस साइड जी काय असेल ती लेंथ. हाईट काय असेल, हाईट इज इक्वल टू हाईट ऑफ द प्रिझम. Okay, so this is one of the notable points of the development. Every line on the development must be true length corresponding to the edge of the surface. म्हणजे काय, जर मी प्रिझम घेतला असेल तर इथं जे डेव्हलपमेंट मध्ये जे काय मिळेल हे सर्व ट्रू आहे. एव्हरीथिंग इज ट्रू. हा जो शेप आहे तो ट्रू आहे, हाईट आहे ते ट्रू आहे, बेस साइड पण ट्रू आहे. बघा ना, आपण ज्यावेळी पेपर रॅप करतो ओपन करतो त्यावेळी सर्व जे काय ट्रू आहे ते सर्व इथे तुम्हाला डेव्हलपमेंट मध्ये बघायला मिळेल. ओके, सो एव्हरीथिंग इज ट्रू इन द डेव्हलपमेंट. हे जे ड्रॉ केले, हा जो शेप आहे तर मी थोडासा, हा त्याचा फ्रंट व्ह्यू आहे, हा त्याचा टॉप व्ह्यू आहे आणि डेव्हलपमेंट कुठून आहे, फ्रॉम हिअर इट इज डेव्हलपमेंट. ओके, so this is front view, top view, and this is called as a development of the square prism. Generally we omit the development of top and bottom bases. Only we draw this thing, that is development of square prism lateral surface only. I hope you are understanding this. So every line of the development must be true length corresponding to the edge of the surface. Okay, and there are two methods of development. First one is a parallel line development method, and which is used for prism and cylinder. And second one is the radial line development method, which is used for pyramid and cones. Okay, so why it is so? Suppose the cylinder. So this is a cylinder. Its front view is this one, its top view is this one, and this is its development. Okay, म्हणजे तुम्ही ज्यावेळी डेव्हलपमेंट ड्रॉ करणार त्यावेळी काय करणार, त्याचा टॉप व्ह्यू ड्रॉ करणार, त्याचा फ्रंट व्ह्यू ड्रॉ करणार, आणि डेव्हलपमेंट ड्रॉ करताना काय करणार, imagine that the paper is wrapped around the cylinder and you open at one of the edge, one of the generator, and whenever you open, then what is the shape and area of the development. तो एरिया कसा किंवा फाइंड करणार, शेप काय असेल, this is shape is rectangle. Okay, it is called as a parallel line. Why it is called as parallel line? Because development is within two parallel lines. इथे एक parallel line आहे आणि इथे एक आहे, दोन्हीच्या मध्ये आहे. Because of which it is called as a parallel line development method. And what is the length of this development? It is pi d. Pi d का असेल? Because if you wrap a paper around this and if you open this, then it will be a rectangle and it is of length pi d. Perimeter एवढी त्याची length असणार आहे. Okay, so d is the diameter of this cylinder, h is a height.
Okay, so I think you got this. Then similarly, hexagonal prism मध्ये काय करणार तुम्ही? You have to draw first of all top view. You have to draw the front view with the given dimensions, and then draw the development of that hexagonal prism. Okay, so here also there are two parallel lines. या दोन parallel मध्ये development आहे, because of which is called as a parallel line development method. So I can say that development of cylinder, development of triangular prism, development of square prism, development of pentagonal prism, development of hexagonal prism. In that case, parallel line development method is used. Are you getting this? Yes, sir. Hello. Okay. Now, how much is the length of the development? याची length किती असेल? So whatever base side here, whatever base side is here into the 6. इथं जे काय असेल, suppose this value is capital A. Okay, so or here it is given as W. Okay, W इथं दिलेला आहे बघा W. So W into 6, because there are 6 sides. If it is a pentagon, then it is 5 into W. Okay, and H is the height of that hexagonal prism. Are you getting this? हे समजत नसेल तर विचारा. Then radial line development method. Okay, so how could we draw the development of this cone? कसं draw करणार तुम्ही? जर मी imagine that the paper is wrapped around the cone. Okay, paper is wrapped around the cone, and if I cut this paper at O2 7 generator, then the development will be like this. असं त्याचं development दिसेल. Okay, म्हणजे इथं जे S आहे ते this is S slant height. Okay, and this is the theta. हा काय आहे? Angle theta आहे. Okay, but what is this theta? ही theta value कशी find करणार? That is equal to small r divided by capital S into 360. Small r कुठे आहे? Where is the small r? इथं जे base diameter आहे त्याचा radius, this is small r. And what is capital S? Capital S is a slant height of the cone. So theta is equal to small r divided by capital S into 360. So by using this equation, you will get the value theta. Okay, so whenever you want to draw the development, then you just draw this vertical line equal to slant height S, and then draw another line with the same slant height S length, and with this theta value, and connect these 2 points. Once you connect, divide this into, here the number of divisions are 12, so you can divide this into 12 parts. So this is called as the development of cone. Are you getting this? Hello, Archana, Chaitanya. Yes, sir. Prasad. Yes, sir. Okay. Okay, and as it is, we are going to use a radius, that is slant height. Okay, ही जी आपण एक प्रकारची radius आहे, because of which it is called as a radial line development method. Okay. Then this is a development of hexagonal pyramid. So how could we draw the development of hexagonal pyramid? You just try to draw its top view first, then draw front view, then draw vertical line like this equal to slant height of the pyramid. That is, let's say this is point A, this is point O. Okay, then draw the approximate length of the arc. Then you could just measure the base side
याची बेस साइड किती आहे? सपोज दिस इज अ W. You could take a center point A. Center point A घ्यायचा and radius equal to W. Mark an arc here. So this is your point B. Okay, follow the same procedure with the center point B. Mark an another arc with the same width W. You will get the point C. Likewise, you can proceed and you will get this kind of shape. So this is called as the development of hexagonal pyramid. Okay, and one thing you should note down that you should note down that there is a at the bottom we have the straight line, not the curve. Like in the cone, there is a curve here. Okay, but in case of pyramid, there will be a straight line. There will be a straight line like this at the bottom. जर कोण असेल तर काय होईल इथं? You will get the curve like this. Okay. So this is a difference between the development of cone and pyramid. आणि जो थीटाचा फॉर्म्युला आहे, जो थीटा फॉर्म्युला आहे, यू डोंट यूज हियर, इट विल बी डिफरंट. तो इथे यूज करायचा नाही. ओके, नाउ आन्सर माय क्वेश्चन. रॅडल अँड डेव्हलपमेंट मेथड इज ऍप्लिकेबल टू विच सॉलिड्स? कोणत्या सॉलिड ऍप्लिकेबल आहे? पिरामिड अँड कोन. यस, हे बघा, अशा प्रकारचे एमसीक्यू क्वेश्चन असणार आहे. तुम्हाला जर इथं समजलं तरच तिथं समजणार आहे. सर्वांनी आन्सर द्यायचा आहे. So radial and development method is used for cone and pyramid. Parallel and development method is used for, सांगा काय आन्सर असेल? प्रिझम अँड सिलेंडर. प्रिझम अँड सिलेंडर. ओके, सेम इथं दिलेलं आहे. सो डेव्हलपमेंट ऑफ प्रिझम इज लाईक दिस, डेव्हलपमेंट ऑफ cylinder is like this, cylinder development of pyramid is like this, development of cone is like this. Okay, so now write down this example. Okay, हे बघू नका, मी सांगतो, लिहून घेऊ नका, मी सांगतो ते. You just observe the pointer. आपण पुढचं एक मिनिट, like see. Okay, there is this one question. Okay, write down. You could write down this. हे जे स्टेटमेंट दिले ते लिहून घ्या. Draw the development of lateral surface of truncated prism. Okay, hello. हो सर. हे बघा, याच्यामध्ये ट्रंकेटेड काहीतरी ना, याचा अर्थ काय आहे? सपोज कटिंग टू द ऍक्सिस, इथे कुठेतरी ऍक्सिस सपोज असेल. So it is making some angle to the axis, let's say 30. In that case we will have the bottom side. Okay, इथे जे बॉटम ला मिळेल, हा जो पार्ट तुम्ही डेव्हलप करा, दॅट इज कॉल्ड एज अ, हा जो पार्ट जो उरलेला आहे त्याला आपण ट्रंकेटेड सॉलिड म्हणतो. हा ट्रंकेटेड प्रिझम म्हणतो. जर कटिंग प्लेन पॅरलल असेल, लाईक दिस, इफ इट इज पॅरलल टू द बेसला पॅरलल असेल. ओके, इन दॅट केस व्हॉट एव्हर सॉलिड रिमेन ऍट द बॉटम, लेट्स से आर, जो बॉटमला राहिलेला सॉलिड आहे त्याला आपण फर्स्ट फ्रॉम म्हणायचं. काय म्हणायचं? फर्स्ट फ्रॉम. त्याला काय म्हणायचं? ट्रंकेटेड. जर कटिंग प्लेन असा इन्क्लाइंड असेल बेसला किंवा ऍक्सिसला, तर त्याला काय म्हणायचं आहे? ट्रंकेटेड. जर कटिंग प्लेन बेसला पॅरलल असेल त्याला फर्स्ट फ्रॉम म्हणायचं.
Okay, are you getting this? Yes, sir. And one more thing, जसं की टॉप व्ह्यू म्हणतो आपण, टॉप व्ह्यूला दुसरं काय नाव आहे? इलिव्हेशन. इलिव्हेशन. No, its elevation is here. Okay, I will name it just. Top view is also named as elevation. It is named as a plan, and front view is named as a elevation. इथे काय लक्षात बघा, टॉप व्ह्यूला सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या भाषेमध्ये आपण टॉप व्ह्यूला प्लॅन म्हणतो आणि फ्रंट व्ह्यूला एलिव्हेशन म्हणतो. Okay, so this you should know because there is a multiple choice question, so you should know all these alternate terms. Okay, now so you see that there is a hexagonal prism like this, and there is a cutting plane has been cut. Okay, hexagonal prism कसा ठेवलेला आहे? याचं रोटेशन सांगता येईल का? hexagonal prism हा कोणता सॉलिड आहे? हॅलो, हा सॉलिड कोणता आहे? सांगता येईल का? Pentagonal prism. Pentagonal prism. Okay. It's a orientation काय सांगतोय? How it is oriented? Its axis is perpendicular to HP. It is resting on HP. ओके, समजतंय का? हे बघा, तुम्ही पटपट येस और नो म्हणत जायचंय. मला जर ते मला समजलं असेल तर त्याच्यावर फोकस करायला पाहिजे. अरे समजते का? Yes, sir. Yes, sir. अजून काय त्याची कंडिशन आहे? त्याच्या अजून एक कंडिशन आहे. काय कंडिशन आहे? One edge of base is perpendicular to VP. Yeah, correct. Okay, then its height is 80 and its base side is 30. Okay, हे दिलेले एक्झाम्पल आहे. याच्यामध्ये काय सांगितले? It cuts by this one of the cutting plane like this. Okay, which has 30-degree angle and which will start the cutting plane at 30 mm from the extreme left side. Okay, so this is your part P. हे दिलेले फिगरचं तुम्हाला डेव्हलपमेंट ड्रॉ करेल. So let us see. So first of all, draw the top view, then draw the front view, then show the cutting plane like this, 30-degree cutting plane at 30 mm from the top. Okay, then you will see that these points are there. Okay, so there is edge A to A, there is edge B to B. So transfer these 2 points. So this is a point, let's say 1,2. Then this will be 3, 4 and 5. So this is your point 1. Okay, point 1 is here. Then this is your point number 2. This is your point number 3. This is your point number 4. This will be 5. Okay, and as this edge is again repeated here, you will have the point number 1. You could connect these points. So let us see. So I have marked the points. I have connected these points. Okay, so this is called the development of that solid. याला काय म्हणायचं आपण? Development of that given solid. Okay,
अरे गेटिंग दिस, समजतंय का पर्यंत? आपण ड्रॉ करणार आहे, मी हे ड्रॉ करणार आहे. Yes, sir. डेव्हलपमेंट मध्ये लक्षात झालं का? तो सॉलिड आहे, तो ओपन करायचा, त्याची लेंथ काय घ्यायची, हाईट घ्यायची, ते कटिंग पॉईंट मार्क करायचे रिस्पेक्ट एज वरती आणि कनेक्ट केली की दॅट इज कॉल्ड द डेव्हलपमेंट ऑफ दॅट सॉलिड. ओके, सो तर बघा, इफ आय स्टार्ट विथ द पॉईंट बी, जर मी पॉईंट बी पासून चालू केलं तर चाललं असते का? हॅलो, डेव्हलपमेंट जर मी पॉईंट बी पासून चालू केलं असेल तर चाललं असतं का? मग इकडे ती झाली असते ना अशी. Yes. ओके, सिमिलरली इफ आय स्टार्ट विथ द पॉईंट नंबर सी, पॉईंट नंबर सी पासून चालू केलं तर काय झालं असतं? हे असं काहीतरी इकडे आलं असतं. येते का लक्षात? हॅलो, Yes, sir. Sir, तुमचा voice break व्हायला clear. ओके, नाव इज इट ओके? Yes, Hello? sir. Yes. then which is the correct answer? मग यातलं कोणता आन्सर करेक्ट आहे का सर्वच आन्सर करेक्ट आहेत? हॅलो, Yes, sir. मी डी पासून सुरुवात करू शकतो किंवा ए पासून सुरुवात करू शकतो. हॅलो, कोणता आन्सर करेक्ट आहे? सर्वच आन्सर करेक्ट का? सगळे. ओके, now I have shown all the possible answers. Suppose if I start with the take counterclockwise. इथं जर मी इकडून ओपन करत गेलो, आता हे पॉईंट मी इकडे दिलेत ना, पॉईंट ABCD असे दिले आणि मी ओपन करताना इकडून करत गेलो, म्हणजे ए झाल्यावरती ई घेतला, डी घेतला, सी घेतला. ओके, आता ए च्या ऐवजी मी इथं काय केलं, मी इकडून ओपन केलं, इकडून ओपन केलं अँड आय विल स्टार्ट विथ द पॉईंट नंबर बी. इकडून मी ओपन केलं इकडून, तर मी पॉईंट नंबर बी पासून सुरुवात केली, सी पासून केली तरी चालेल. इथं मी पण पुन्हा मी सी पासून केली, डी पासून केली, देन आय स्टार्ट विथ द डी. ओके, सो हाऊ मेनी पॉसिबल सोल्युशन्स आर देअर? मग या क्वेश्चनला किती पॉसिबल सोल्युशन असतील? हॅलो, कोणी सांगू शकेल का? हॅलो, धीराज, प्रसाद, चैतन्य. 5 सोल्युशन. 5 कुठल्या डायरेक्शनला? क्लॉकवाईज का अँटी क्लॉकवाईज? बघा, दोन्ही डायरेक्शनला आपण वापर करू शकतो ना. मग किती पॉसिबल सोल्युशन असतील? जसं की मी समजा ए पासून सुरुवात केलं, समजा बी पासून सुरुवात केली तर असेल, सी पासून केलं तर असेल, आणि समजा मी अपोजिट डायरेक्शन, हे कसं, हे कुठल्या बघा काउंटर क्लॉकवाईज डायरेक्शन आहे आणि हे काय क्लॉकवाईज डायरेक्शन आहे ना, इकडून पण ओपन करू शकतो आपण. मग त्याला किती पॉसिबल सोल्युशन्स आहेत? हे बघा, हे जे आपण अजून काही ड्रॉ केलेलं नाही, हे फक्त त्याचं बेसिक बघतोय आपण. आणि अशा प्रकारचे क्वेश्चन तुम्हाला जी काय MCQ असेल, NKCL ची एक्झाम असेल, त्याच्यामध्ये YouTube ला येणार आहे. जर तुम्ही इथं आन्सर दिली तरच इथं आन्सर देता येईल. सांगा किती पॉसिबल सोल्युशन असतील? इथं मी फक्त 4च घेतलेत, अजून किती असतील? अधिराज, हॅलो, हॅलो, सर सगळे क्लॉकवाईज एक्झाम्पल मध्ये पण येतील. म्हणजे टोटल किती पॉसिबल सोल्युशन असतील? 8.
there are 10 possible solutions. ओके, समजलं का? 5 क्लॉकवाईज मध्ये आणि 5 Yes. अँटी क्लॉकवाईज मध्ये. ओके, देन हा कोणता सॉलिड आहे? पेंटागोनल प्रिझम आहे. समजा हेक्सागोनल प्रिझम असेल तर किती सोल्युशन मिळतील? हॅलो, 12. ओके, बर. मग आता समजा मी सांगितलं की बाबा यू हॅव टू स्टार्ट विथ द इन क्लॉकवाईज डायरेक्शन. तुम्ही काय करायचंय? क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये चालू करायचंय आणि यू हॅव टू स्टार्ट विथ द एक्स्ट्रीम लेफ्ट एंड. असं जर सांगितलं असेल, स्पेसिफिक कंडिशन तुम्हाला दिली, तर त्या केसमध्ये तुम्हाला एकच आन्सर मिळेल. जर अशी कुठलीही कंडिशन मेन्शन केलेली नसेल तर काय असेल? त्याला मल्टिपल सोल्युशन असतील. ओके, इट इज क्लिअर? इट इज क्लिअर टू ऑल? Yes, sir. ओके, थँक्यू. लेट मी ड्रॉ दिस ऑन ऑटोकॅड. आता हे ड्रॉ करणार आहे. तुम्ही माझ्याबरोबर ड्रॉ करायचं आहे सर्वांनी. Just a minute. Okay, so first of all, let me draw the reference line. तुम्ही नंतर ड्रॉ करा. Just observe the thing now. I will give time to draw. Okay, so as it is pentagon, जसं दिलेलं आहे तसं सेम मी ड्रॉ करणार आहे. Its base side is 30. So let me provide dimensions. Let me provide names dt. So this will be from point A. Then I will project this in front view. Its height is 80. Let me complete the remaining part. Let me name this. Provide dimensions. Okay, then dt. So as it is mentioned here, it is point A dash, B dash, then C dash and E dash. Then the last point is D dash. Okay. As a hello. विदाउट आता हे जे ड्रॉ केलेलं आहे मी तर कटिंग प्लेन दाखवलं नाही, तर दाखवलेलं नाही. तर याचं डेव्हलपमेंट काय विदाउट कटिंग प्लेन? कोणी सांगू शकेल का? हॅलो. Rectangle. रेक्टँगल काय डायमेन्शन असेल रेक्टँगलचे? डायमेन्शन्स काय असतील? अरे डायमेन्शन्स 30 by काय 80. असतील?
30 by 80. अरे तुम्हाला डेव्हलपमेंट ड्रॉ करायचंय बघा काय करायचंय. जर मी याच्यावर पेपर रॅप केला आणि तो पेपर मी जर फोल्ड कट केला, एज नंबर डी डॅश ला कट केला असा व्हर्टिकल आणि ओपन केला, तर तू काय येईल, डेव्हलपमेंट रेक्टँगल येईल. मग त्याची लेंथ किती असेल? 150 by त्याची लेंथ 80. किती असेल? Yes, टोटल का correct. सर? It's 150 by 80. 150 आन्सर काय कशामुळे आलेला आहे कोणी सांगू शकेल? हे बघा 30 बेस साइड किती आहे? 30. नंबर ऑफ साइड किती आहे? 5. 30 into 5 become 150. Is it okay? Yes, sir. Okay. आता मी काय केलेलं आहे, सपोज दिस इज अ, लेट मी मार्क हिअर अ पॉइंट. Suppose this is my first point, point A. एज नंबर A इथे घेतलेली असेल तर एज नंबर B कुठे असेल? ऍट अ डिस्टन्स ऑफ हाऊ मच? 30 mm ला असेल ना. So let me take circle command or I will copy. हे जे सर्कल आहे ते मी कॉपी करत जाईन. म्हणजे मी कंपास घेतला असेल तर मी पहिला पॉइंट इथे घेतला, दुसरा पॉइंट इथं, तिसरा इथे, चौथा इथं and fifth number exactly इथे येईल. Okay, so I will mark here point. So this is my second point, third, fourth, fifth and again edge number A. बघा dt. So this is my edge number B, this is edge number C, edge number D, edge number E, and edge number E. Repeat because it is cut at the edge A, so it is repeated. Then I will, what I do, I will draw vertical line from the point number B up to this point. Okay, similarly I will draw same lines at the edge number C, D and E. Okay. हा जो क्वेश्चन असतो, जर थेरी पेपर असेल तर हा अंदाजे 13 मार्क्सचा क्वेश्चन असतो. जर 13 मार्क्स तुम्हाला क्वेश्चनचा असतील आणि तुम्ही जर हे विदाउट कटिंग प्लेन हे ड्रॉ केला असेल, ऍटलीस्ट यू विल गेट द 5 to 6 marks फॉर दिस. ओके, but our UT exam is of multiple choice, so there are different kinds of questions are there. Now let us mark the cutting plane line as it is mentioned. Okay, for that I will draw vertical line of 30 mm like this, and from this point I will draw a line of some distance, an angle -30. Little extend this line. Okay. So this is a, I will change the properties of this line. So line type scale is 5. Okay, so now let us mark the points. So dt. So this is my point number, let's say 1, 2,
because there is edge number A and B. दोन edges आहेत, because of which there are 2 points. Then there will be point number 3 is here, point number 4, point number 5. Okay, now let us project this point on the respective edge. Point number 1 is on the edge number A and edge number B. Then point number 3, point number 3 is on the edge number C. Point number 4 is on the edge number D. Then point number 5 is on the edge number E. And point number 1 is again going to be repeat. Okay, so let me mark the point. So this is your point number 1, point number 2, point number 3, 4, 5, and point number 1 is repeat because it lies on edge number A. So it is going to be repeat. So this is your point number 1. Okay, now let us connect these points. Okay, so this will complete your answer. This will complete your answer. थोडंसं हे दिसायला व्यवस्थित बघायचं असेल तर तुम्हाला हे असं जरी केलं तरी तुम्ही चालेल. ओके, मी थोडंसं रिअरेंज करतो हे सर्व. ओके, okay, so this is called as the development of that solid. तुम्ही ड्रॉ करा आता. थोडंसं माझं ऑटोकॅड हँग झालेलं आहे. It has some problem. You can draw it. Okay, all of you, please draw it. Hello, चैतन्य. Yes, sir. ड्रॉ करतो सर. समजलं का तुम्हाला? हो सर. हे ड्रॉ करा सर्वांनी.
हॅलो चैतन्य, सेशन बंद करू का मी? हा सर चालेल. ओके, तर आता तुम्ही सर. तयारी करा बघा UT1 ची, UT2 ची. ओके. हॅलो हॅलो, येस सर. आता जो काही तुम्हाला सिलेबस आहे तो झालेला आहे बऱ्यापैकी. उद्या अजून आपले लेक्चर होणार आहे, काय प्रॉब्लेम नाही, पण जो सिलेबस पाहिजे जे महत्वाचं आहे ते झालेलं आहे.